So we are going to discuss this poem, Ulysses by Lord Alfred Tennyson. And before beginning with this poem, I'll very briefly tell you about the period during which this poem was written, or you can say the period to which this poet belongs, which is the Victorian period. আমরা আগে একটু ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড নিয়ে জেনে যাই, বিকজ কনটেক্সটটা না জেনে আমরা পোয়েমের আসল মিনিংটাকে বুঝতে পারবো না। কারেক্ট? সো দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড, it was a very chaotic period, you can say. 1837 to 1901, the Victorian period, during which we have Queen Victoria reigning the throne of Great Britain and Ireland. Now, this period, this Victorian period, it is marked by many social, historical changes. Several changes. You can say, in fact, this period was a period of growth. Growth of what? Growth of population. The population growth got doubled. British Empire expanded. Growth of industrialization. Growth of science. যখন আমি সায়েন্সের গ্রোথ বলছি তখন আমাদের মাথায় একটি খুব ইম্পর্টেন্ট টেক্সট আসে, সেটা হচ্ছে চার্লস ডারউইনের অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস, পাবলিশড ইন 1859, which talks about the theory of evolution by natural selection. Theory of evolution by natural selection. So, during this period, there was the expansion of British Empire. British Empire খুব fast expand করছিল. You know, colonialism was expanding. Rise of colonialism. Colonialism was at its peak during this time. Imperialism, colonialism, industrialism, science, technology, কত কিছু চেঞ্জেস হচ্ছিল এই পিরিয়ডের সময়। তো যখন নানা রকমের চেঞ্জেস হয় না, মানুষের অনেক সমস্যা হয় কোপ আপ করতে। যেরকম যখন সায়েন্সে প্রোগ্রেস হচ্ছে, ডারউইনের অরিজিন অফ স্পিসিস আসছে, ডারউইন বলছে দ্যাট উই হ্যাভ বিন ইভলভড ফ্রম এপস, আমরা মাঙ্কিস থেকে এসেছি, এপস থেকে এসেছি। তখন যারা রিলিজিয়নে বিলিভ করে, আমরা পড়েছি দ্যাট we are the sons and we are the children of Adam and Eve, ওইখান থেকে আমরা এসেছি। তো there was a kind of you can say a kind of battle between science and religion. Like that, there was not one battle, there were several battles. So you can say the Victorian period was also a period of doubts and contradictions. মানুষের মাথায় অনেক ডাউটস, এটা মানবো না সেটা মানবো, মরালিটি মানবো না রিয়ালিজম মানবো, সায়েন্সটা মানবো না রিলিজিয়ন মানবো, ঠিক? তো there were several doubts and contradictions. In fact, this period is also known as a period of doubts and contradictions. আমি প্রথমেই বললাম period of chaos. ঠিক আছে? There was moralism versus realism. In fact, আমাদের এই যে পার্টিকুলার পোয়েট টেনিসন, যার পোয়েম আমরা পড়বো, উনি একটা মোরালিস্ট। লাইক মোরালিজম মানে এই পোয়েটস লাইক টেনিসন, ব্রাউনিং, এদের মোটো ছিল টু ইনস্ট্রাক্ট দি ওয়ার্ল্ড বাই গিভিং মরাল মেসেজেস, morality emphasize kora. On the other hand, there were some poets who talked about the realistic, the practical
that were going on during that time period. Clear? Now, আরেকটা কি হচ্ছিল এই পিরিয়ডের সময়, যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বাড়ছে, গ্লোবালাইজেশন বাড়ছে, তখন সোশ্যালিজম বাড়ছে। there was an eagerness, একটা হাঙ্গার ছিল মানুষের মধ্যে নতুন নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করার। there was a hunger for exploration, ঠিক? আর কি হলো, with the economic progress, growth in industrialization, there was also poverty on the other side of the picture, exploitation. There was huge gap between rich and poor. The rich became richer, poor became poorer. ঠিক? So these are the few characteristics of the Victorian period which I told you. এগুলো খানিকটা একটু মাথায় রাখবে যখন তোমরা Victorian poetryটা পড়বে। Now coming to the poet Alfred Lord Tennyson. Now Lord Alfred Tennyson, actually, he was the representative poet of the Victorian era. The representative poet. Born in 1809, 1809 in Lincolnshire. Lord Alfred Tennyson. তোমরা লিখছো এটা, একটু জাস্ট লিখে নাও এটাকে একটু। Born in 1809, Lincolnshire. He was the poet laureate. He was awarded the Chancellor's Gold Medal for one of his finest pieces, Timbuktu. He was also known as a lyric poet. He was a great lyric poet. Lyric, lyric poet. He represented the Victorian conflict and compromise. Lord Alfred Tennyson was a student at the Trinity College, Cambridge, and over there he met Arthur Henry Hallam, his friend, a student and a fellow poet, whose death at the age of 22 caused a great impact on Tennyson. Tennyson's উপরে অনেকটা impact throw করেছিল Arthur Henry Hallam's death, who died in 1833. And ওনার মেমোরিতে ওনাকে ডেডিকেট করে টেনিসন একটা পোয়েম লিখেছিলেন, একটা এলিজি লিখেছিলেন, ইন মেমোরিয়াম। ইন মেমোরিয়াম, IN in memoriam, M capital MEMORIAM, in memoriam, AHH, capital A dot capital H dot capital H. This was written by Alfred Lord Tennyson, dedicated to his very close friend Arthur Henry Hallam. Now, Tennyson's poems were based on classical mythological themes. যে গ্রিক কিংবা ল্যাটিন গ্রিক মাইথোলজি অ্যাকচুয়ালি ওইগুলোর উপরে বেস করে টেনিসন নিজের পোয়েমসগুলো লিখতে, যাদের মধ্যে আসে ইউলিসেস, লোটাস ইটার্স। না, ইউলিসেস অ্যান্ড লোটাস ইটার্স, দে আর নোন অ্যাজ দ্য কম্প্যানিয়ন পোয়েমস. Ulysses and Lotus Eaters are companion poems, LOTOS,
Lotus, the lotus eaters, EATERS. The lotus eaters. Okay, this is the companion poem. Eta mone rakhbe, companion poem of Ulysses, the lotus eaters. And Arthur Henry Hallam died in yearটা কত বললেন? 1833. Okay. Lotus eaters just নামটা মনে রাখবে, companion poem of Ulysses. আরেকটা কি বলেছিলাম আমি, আর্থার হেনরি আলামকে ডেডিকেট করে কোন পোয়েমটা লিখেছিলেন এটা মনে রাখবে। In memoriam, sorry, in memoriam, in memoriam, AHH. This was an elegy. Okay. এটা ডেডিকেট করা হয়েছিল আর্থার হেনরি হালামকে। আমি লিখে দিচ্ছি ইন কেস তোমরা স্পেলিং ভুল লিখে নিও। ওকে, ক্লিয়ার? সো এতদূর অবধি আমরা টেনিসন নিয়ে যা জানার ছিল খানিকটা জানলাম, ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড নিয়ে জেনে গেলাম। এবারে আমরা পোয়েমেই সোজা চলে আসি। দ্য পোয়েম ইউলিসেস। It was, inspired by the death of Arthur Henry Allam, written in 1833, published in 1842. Remember this. Written in 1833, published in 1842. In Tennyson's second collection of poems, that is poems. This will be in italics. Okay, I'll just put it in inverted commas. Poems. Poems. It's a 2-volume collection that was published in 1842, in which we have this particular poem, Ulysses. Okay? Now, this poem is an example of a dramatic monologue. A dramatic monologue. Now, what is a dramatic monologue? It is a type of poetry which is written in the form of a speech of an individual character. Monologue মানে হচ্ছে single speaker. A single speaker, and we can sense the presence of a listener, that there is a listener by their actions. ঠিক আছে, মানে স্পিকারই বলবে দ্যাট ওরা এইভাবে রিঅ্যাক্ট করছে, কিন্তু অন্য কোনো স্পিকার নেই, শুধু একটি স্পিকার থাকবে। এন্ড যা কথাগুলো হচ্ছে ওই কথাগুলো একটা ড্রামাটিক সিনারিওতে হয়। ওকে, everything takes place in a dramatic scenario, and that is why it is known as a dramatic monologue. Now, this particular genre or form of poetry was popularized, or you can say the main pioneer of this particular form was Robert Browning. Robert Browning.
who again belongs to this Victorian period itself. ঠিক আছে? So, written in 1833, published in 1842. This poem is in the form of a dramatic monologue. Who is the speaker over here? Who is the speaker? Speaker is Ulysses. Ulysses is the speaker. Okay? Life is compared to wine. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. And he says he is reminded of his adventures, how he enjoyed, he suffered, but that suffering also had its own enjoyment. He is remembered of those people who went with him, that loved him. Okay, and with him, with whom he spent his adventure, he witnessed all those adventures through scudding drifts. Scudding drifts means the broken clouds that were flowing rapidly through scudding drifts, the rainy heights. Heights here refers to a constellation. It's a constellation that indicates storm. Heights is a constellation that indicates storm. Vexed the dim sea. I am become a name. I am a name. I am famous. You know, his heart yearns for that name, that adventure. For always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known. অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু বুঝেছি. Cities of men, manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all. I drank delight of battle. I enjoyed the delight of battle with my peers, with my companions. Far on the ringing plains of windy Troy. So this here refers to the Trojan War. This tells us about the Trojan War, where he fought the battle. He enjoyed the battle with his peers. I am a part of all that I have met. Yet, into all experience is an arc. Here, experience is compared to an arc. Here, the experiences that he has gained till now is just like an arc. It's an arc. It's like a margin. Curved structure, a gateway, where through gleams that untraveled world. Gleams means shines. Shining faintly, মানে যতগুলো এক্সপেরিয়েন্স এতদিন অবধি ও পেয়েছে, ওই এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো ওর জন্য একটা আর্কের মতন ফর্ম করেছে, যার থ্রু দূর থেকে যে আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড, ওইগুলো ওকে দূর থেকে একটা শাইন, মানে হি ইজ কাইন্ড অফ he is able to see those things, but he wants to experience those world there himself. বুঝতে পারছো? Like those experiences appear as an arc through which the domain of the unseen knowledge, untraveled world. Untraveled world means unseen knowledge. Untraveled world means unseen knowledge. Unseen and unknown knowledge. Unseen and unknown knowledge. The unseen and unknown knowledge. Okay, it is shining through, is shining through the arc of his present experiences.
Clear? So yes, এতদিন অবধি যা experiences gain করেছে, ওই experiences act as an arc, as a gateway through which he can get a dim light of the untraveled world. The untraveled means the unseen, unknown knowledge whose margin fades forever and forever when I move. আমি যত এগিয়ে যাচ্ছি, the more he tries to win fresh knowledge, the more there seems to be learned. মানে যত knowledge gain করছে, তত ওর মনে হচ্ছে আরো কিছু বাকি রয়ে গেছে, আরো কিছু বাকি রয়ে গেছে, means there is never an end to knowledge, and he wants to gain knowledge to that last drop, drink life to the lees. So the nearer he approaches knowledge, there seems more that is yet to be learned, more that is yet to be learned. Okay. Then he says how dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. This is important. Here there is another comparison. I'm unable to highlight it. I do not know why. See, it will be to rust unburnished and not to shine. This is important. Please highlight it. To rust unburnished and never and not to shine in use. Here he compares life to a sword, talwar, sword. Life is compared to a sword that grows rusty without use. যেভাবে একটা সোয়ার্ড কে যদি আমরা ইউজ না করি, ওইটা রাস্ট হয়ে যায়। So he doesn't want to get useless, to rust like that, to grow rusty just like a sword. Rather he wants to shine. You know, a sword that is not used for a long time also loses its shine. Similarly, talent and energy of a man, I'm writing it down over here, you can just copy it. So talent and energy of a man gets dull and blunted, gets dull and blunt for want of regular exercise. Want means lack. For want of regular exercise. Clear? So yes, to rust unburnished, not to shine and use, as though to breathe were life, as if just breathing is life. শুধু নিঃশ্বাস নেওয়া life নয়. Life is much more than breathing. Life piled on piled. Life piled on piled means many lives together. একসঙ্গে যদি অনেকগুলো লাইফ আমরা পেয়ে যাই না, তবুও ওইটা insufficient to explore everything. Life piled on piled were all too little, and of one to me little remains. আর আমার কাছে তো একটাই লাইফ, তাতে একটুই বাকি আছে. Little remains means he is aware that he is growing old. He is aware, little remains here means he is aware that he is growing old. But every hour is saved from that eternal silence. What is this eternal silence referred to? Eternal silence. Eternal silence refers to the silence of the grave, death,
The sleep from which there is no waking. Eternal silence refers to death. But every hour is saved from that eternal silence, something more. যত টাইম আমার কাছে বাকি আছে before approaching death, there is something more that I can gain. Every hour is a bringer of new things. Every moment of life that is spent in a profitable way can bring new knowledge and new experience. So I don't want to waste a single moment of my life when I know that আমার কাছে খুবই অল্প সময় রয়ে গেছে। তো আমার কাছে যতটুকুন সময় আছে আমি প্রত্যেকটা মিনিট ইউজ করতে চাইছি profitably, so as to bring new knowledge, new things, means new knowledge, new experiences into my life, instead of remaining in a static position, just like a sword that is rusting from disuse. And while it were for some 3 sons means 3 years. While means contemptible. Okay, some 3 years. Ulysses feels that he has just only 3 years more to live. ও ভাবছে আমার কাছে আর 3 বছর মাত্র আছে আমি বেঁচে থাকবো। So and while it were for some 3 years to store and hoard myself, আমি 3 বছর নিজেকে মানে জাস্ট নিজেকে স্টোর করে নিজেকে কেয়ার করে রাখার জন্য ওয়েস্ট করব না, উইদাউট ডুইং এনি অ্যাকশন। ওকে, আমি এটাকে নষ্ট করতে চাইছি না। 3 sons means 3 years. And this grey spirit yearning and desire, you see, desire, I said one of the major themes, desire. Grey means aged, grey spirit, he is aged. He is aged. Grey. Desire, there is longing. Longing for what? To follow knowledge like a sinking star. To follow knowledge like a sinking star. Here again another comparison. This is a simile. Here knowledge is compared to a sinking star. A star that has sunk beneath the horizon. আর যেভাবে একটা সেলার ওই স্টারকে ফলো করে, which has already sunk beneath the horizon. Similarly, Ulysses is eager to gain new experiences. যেভাবে একটা স্টারকে, একটা সিঙ্কিং স্টারকে সেলার ফলো করে, সিমিলারলি ও নলেজকে ফলো করতে চাইছে, যোনটা ওর সামনের দিকে সিঙ্ক করছে আস্তে আস্তে, হরাইজনের ওই দিকে চলে যাচ্ছে। He wants to explore that unexplored knowledge. So life to him is a constant quest for knowledge and new horizons. A constant quest for knowledge and new horizons. No matter কত বেঁচেছে, কত কিছু এক্সপ্লোর করেছে, কত কিছু পেয়েছে, সেগুলো কিছুই ম্যাটার করে না, এখন অনেক কিছু পাওয়া বাকি আছে। To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. And then he addresses his son Telemachus. This is my son, my own Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle. আমি ওকে পাওয়ার অফ অথরিটি অ্যান্ড এই আইল্যান্ডটা দিয়ে নিজে এবারে আমার যে লাইফটা যার জন্য মেন্ট, ওই কাজে আমি বেরিয়ে যেতে চাই। So he speaks of his son Telemachus and says that he is a very responsible
a very capable ruler, ঠিক আছে, who by slow prudence will make mild a rugged people, এই যে people এরা যে uncivilized, rugged, এদেরকেও ভালো করে রুল করবেন, ভালো করে ওদেরকে ওয়াইজ, স্লো প্রুডেন্স মিন্স ওয়াইজ মেজার্স, ঠিক আছে, ওয়াইজলি এদেরকে সিভিলাইজড করতে পারবে, যেটা আমি পাচ্ছি না, বিকজ এটা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে সেল করা, আমার কাজ হচ্ছে সি ভয়েজ। I meant my life is meant for sea and voyage, not for ruling people. So I leave this kingdom to Telemachus. He is a better ruler, better suited to rule Ithaca. He is steady, he is kind, he knows how to govern wisely. ও জানে কিভাবে wisely govern করতে হবে। আমাকে আমার ডেস্টিনিতে বেরিয়ে যেতে হবে। You see, he says, when I am gone, he works his work, I mine. He works his work, I mine. His work is what? His work is to rule the people. His work is to rule the people. And what is my work? My work is to explore new places, to go on the open sea. তো ও ওর কাজ করবে আর আমি আমার কাজে বেরিয়ে যাই। And then he says, there lies the port. The vessel puffs her sail. সবকিছু ready, there gloom the dark. Broad seas, and he addresses my mariners. He addresses his old companions, calls them, come, join me on our last journey. My mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, আমার সঙ্গে যারা হার্ড ওয়ার্ক করেছে, আমার সঙ্গে যারা অ্যাডভেঞ্চার্স করেছে, worked hard, okay, come, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine. We went on the sea, no matter whether it was sunshine, no matter whether it was thunder, যেভাবেই weather হোক না কেন, আমরা অনেক এক্সপ্লোর করেছি, অনেক ভয়েজ করেছি। You and I are old, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। See, he acknowledges, he accepts that we are old, but old age hath yet his honor and his toil. We are old, but old age has his own honor and his toil. Old age এর নিজেরই একটা honor আছে, ওকে, নিজের একটা toil আছে। Death closes all, you know, death stops all, সবকিছু ডেথের সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। But sometimes ere the end, ere means before the end, some work of noble note may yet be done. মানে before we die, let us do some noble work. Though they are aged, though they are old, though we are old, you and I, you means the mariners, I means Ulysses. But there is some noble work that is yet to be done before death closes all. Not unbecoming men that strove with gods, the lights begin to twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moons round with many voices, come my friends. It's not too late to seek a newer world. কখনো দেরি হয়নি, এখনো সময় আছে। Push off and sitting well in order smite the surrounding furrows. Just push off the surrounding furrows, come out. For what my purpose is, my purpose holds to sail beyond the sunset. It may be we shall touch the happy isles. Happy isles here refers to the perfect land of our dreams.
Okay, there is somewhere reference to the Straits of Gibraltar. Somewhere this Happy Isles. There is reference to the Straits of Gibraltar. The land somewhere beyond land somewhere beyond the Straits of Gibraltar. Remember this reference. The Straits of Gibraltar, Happy Isles. Happy Isles refers to the perfect land of our dreams. The perfect land of our dreams. Okay, it is possible that we may touch the Happy Isles. Probably the place where we can meet the great Achilles. The great Achilles. Achilles was another Greek hero of the Trojan War. Achilles was another Greek hero of the Trojan War. Okay? It can also, the Happy Isles can also be referred to as the abode means home, abode for great heroes like Achilles. Okay? I'll just put a slash over here so that it's clear to you. I think this is clear to you. So the land somewhere beyond the Straits of Gibraltar, the perfect land of our dreams, the abode for great heroes like Achilles. Okay, and Achilles was the main Greek hero of the Trojan War. Main Greek hero of the Trojan War. I hope this is clear to you. So let us come out, let us explore. Maybe we shall touch the Happy Isles and see the great Achilles whom we knew. Though much is taken, much abides. Though অনেক কিছু চলে গেছে কিন্তু অনেক এখনো বাকি আছে. We still have many qualities of our youthful days. And though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, আগের মতন আর আমাদের মধ্যে ওই স্ট্রেংথটা নেই. But which we are যা আমরা এখন আছি সেটা আছি one equal temper of heroic hearts. We are now one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate. Though time and fate, time has made us weak because we have grown old. Okay, though we have been made weak by time and fate, but we are strong in will. We have enough strength of mind for what? To strive, to seek, to find, and not to yield. You know, this is the moral of this poem, and this is the moral. This should be the moral of every one of us. Our lives. আমাদের সবাইকার লাইফেরই এই মরালটা হওয়া উচিত. To strive means struggle. Seek new knowledge. Struggle. Seek new knowledge. And experience. Strive to seek, to find what? Discover. Find means discover new opportunities, and not to yield, and not to submit. Yield means submit.
and not to submit. Submit to what? কাকে আমরা সাবমিট করে দিই? To the difficulties. লাইফে যতগুলো ডিফিকাল্টিস আসে, যতগুলো অবস্টাকলস আসে that come in our way, ওইগুলোকে আমরা সাবমিট করে দিই। কিন্তু সেটা করার নেই। আমাদেরকে কনস্ট্যান্টলি স্ট্রাগল করতে হবে, কনস্ট্যান্টলি নিউ নলেজকে সিক করতে হবে, কনস্ট্যান্টলি নিউ এক্সপিরিয়েন্সেসকে সিক করতে হবে। সো that is only the motto of life. That is only how we can drink life to the least, obstacles that may come in our way. I hope this poem is now clear to you. Is this poem clear to you? Is this poem clear to you? Yes, ma'am. Do you have any doubts? Yes. If you have any doubts, you can ask me. After that, I'll go on to discuss some questions with you related to this poem. কোনো যদি কিছু ডাউটস আছে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো। যদি ডাউটস আছে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, তারপরে আমি আচ্ছা তোমাদের একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রিপেয়ার করা হয়েছে। আমি খুব ফাস্ট এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে তোমরা সামারি, স্ট্যান্জা ওয়াইজ সামারি, ইম্পর্টেন্ট লাইনস এর মিনিং, এগুলো তোমাদের একটা প্রিপেয়ার করা হয়েছে, এটা তোমরা পেয়ে যাবে ফর ইয়োর ওন সেলফ স্টাডি। এখানে বেঙ্গলিতে ট্রান্সলেশনও করা আছে। অ্যান্ড থিমসগুলো খুব পয়েন্ট ওয়াইজ দেওয়া আছে। এখানে কয়েকটা জিনিসগুলো একটু অ্যাড করে দেবে, যেভাবে অ্যালিউশন এখানে একটা দেওয়া আছে। আমি তোমাদের কিন্তু পড়ানোর সময় দুটো অ্যালিউশন বলেছি, একটা হচ্ছে হোমার্সের ওডিসি আর একটা হচ্ছে ইটালিয়ান অ্যালিউশন, দ্যাট ইজ দান্তেজ ইনফার্নো ক্যান্টো 26। এটা একটু মেনশন করে দেবে এখানে। অ্যান্ড বাকি সবকিছু এখানে লেখাই আছে। এবারে তোমরা আমাকে যদি কোনো ডাউট আছে সেটা বলো, so that I can go on discussing some questions with you. কিছু কি কোথাও ডাউট আছে তোমাদের? বলো, যদি ডাউট আছে বলো, যদি নেই তো আমি তাহলে কোয়েশ্চেন্সে যাই। ম্যাম এখানে বলা আছে লাইফ পাইলড অন লাইফ, এটা কি বোঝাতে চেয়েছে? This means several lives, ওকে, several lives, multiple lives। মানে বলছে অনেকগুলো লাইফও যদি আমাদের কাছে চলে আসে না, তখনও আমাদের সময় কম আছে, কিন্তু আমার কাছে তো একটাই লাইফ, ওইটাকে যদি আমি ওয়েস্ট করে দিই তাহলে কি করে হয়? Life piled upon life means multiple life. আচ্ছা ঠিক আছে। Anything else? ওকে Madam, Hmm. fifth stanza তে not becoming men that strove with gods, এটা একটু বলুন। আচ্ছা, একবার লাইনটা রিপিট করো। Not becoming men that strove with gods. Yes, we do not want to, we should not become like normal men. Okay, it's not suited to struggle. That strove with the gods here. Gods here refer to the gods and goddesses who took part on the other side of the Trojan War. Okay, so our life is not like that. Our life is to dedicate ourselves for struggle, not unbecoming men that strove with gods. Clear? We should not become like men who strove with gods, who fought with gods, but we need to carry on with our own life. Okay, so I'll now very fast discuss with you the questions.
I think you can see the questions on the screen. Who is the speaker of the poem Ulysses? Telemachus, Achilles, Ulysses, Hector? Ulysses. Ulysses. Okay, who wrote the poem Ulysses? Robert Browning, Alfred? Alfred Lord Tennyson. See, এখানে দেখো অ্যালফ্রেডের পর একটা কমা আছে জানো, কিন্তু এটা প্রনাউন্সিয়েশন হয় লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন। Okay. Okay. Ulysses is written in which poetic form? Lyric, sonnet, dramatic monologue, ballad? Dramatic monologue. What's the central theme of Ulysses? War and peace, rest and comfort, adventure and restlessness? Adventure and restlessness. Yes. When was the poem published? 1832, ম্যাম 42? ফুল স্ক্রিন করে নেবেন, ম্যাম ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। Okay. 1842. Yes, 1842. And when was it written? 1833. What happened in 1833? What inspired, means what was the inspiration? The death of Dante's Inferno. No, that is not the inspiration. That was his allusion. See, the inspiration was the death of his friend. The death of his friend Arthur Henry. Arthur Henry Hallam. Hallam. Yes. Who is Telemachus? A mariner, Ulysses' brother, Ulysses' son. Ulysses' son. Ulysses' son. Correct. What does Ulysses feel about ruling his people? Joyful, frustrated, proud, comforted? Proud. No. Frustrated. Frustrated. Does Ulysses? Okay, for Ulysses frustrated. Sorry. Ulysses feels frustrated. He says, this savage race, I am not meant to rule this savage race. This is not my life. Ulysses compares himself to what when unused? A book, a rusted sword? A rusted sword. Yes. What are Unburnished. Unburnished. What are Ulysses' people described as? Brave warriors, devoted fellows? Savage. Savage race. Savage race. To strive, to seek, to find and not to yield. This line reflects defeat, surrender, determination. Nation. What does Ulysses want to escape? Family, politics, domestic life, religion? Politics. Domestic life. Domestic life. He wants to leave everything. Family, politics, religion সবকিছুকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। আর এই সবগুলোই ডোমেস্টিক লাইফের মধ্যে That চলে is আসে। included in domestic. Yes. What does life to the lees mean? Life, live Live life fully. passively, live life fully, avoid life. Fully. Live life fully. What is life compared to here? Wine. Wine. Least. Least means the last drop. Who are Ulysses' companions in adventure? Soldiers. Mariners. What does Ulysses entrust Telemachus with? A map, a sword, the kingdom, a treasure? The kingdom. The kingdom. Kingdom. Yes. What literary device is dominant in the poem? Onomatopoeia, simile, metaphor, rhyme. Metaphor. Yes. Metaphor. What does eternal silence symbolize? Death. Death. Ulysses is based on which epic hero? Achilles? Odysseus. 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 No, not Achilles. Odysseus. Answer will be Odysseus. Which classical work inspired Tennyson's Ulysses? The Aeneid? Odyssey. Odyssey. He is written by Homer. 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 Yes. What is the setting of the poem? Atlantis, Ithaca, Troy, or Ithaca. Ithaca. What kind of rule does Telemachus represent? Huh? Wise and prudent. Wise and prudent. Yes, very good. Ulysses. Yes. Huh? কিছু বলছো?
Ulysses believes old age still has what? Strength and Strength and purpose. 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 Strength and purpose. Strength and purpose. What tone best describes the poem? Reflective and bold. Bold. Reflective and bold. Okay, let me first complete telling the options and then answer, okay? Because বাকিরাও তো আনসার করছে, একটু সবাইকে অপশনস গুলো শুনতে দাও, তারপরে তোমরা আনসার করো। What kind of life does Ulysses reject? Life of glory, life of travel, Life of service. Dieta. Life of service. no Service. Life of stillness. Stillness. ওই জন্যই বলছি আগে অপশনস গুলো শুনো। Life of stillness. He doesn't want to be Stillness টা কি? unburnished. Rust unburnished. Unburnished কথাটা ছিল। ধার করতে জিনিস। Ulysses speaks to the gods, His mariners. Dieta. his mariners, His mariners. his wife, His mariners. himself only, his mariners. Mariners. Yes. Ulysses reflects which age in Tennyson's life? Childhood, after the death of a friend, marriage, Dieta. Death. After the death of a friend. after the death of a friend. What friend? Which friend? Name the friend. Arthur Henry Hallam. Arthur Henry Hallam. When did he die? Which year? 1833. Yes. 1830. Which poem was written? 1830. Which poem was written as an elegy dedicated to Arthur Henry Hallam? In memoriam. In memoriam. The poem ends with an expression of peace, defeat, courage, sadness. Courage. Sadness. Courage. Courage. 14 people gathered there. ওইটা question না। Ulysses considers himself a complete man, a tired ruler, a part of all he has See. met, a failed ये Part failed of king. ये failed king. No, a See part হবে, of see, all see, he see. has met. লেখা আছে poem directly phrased. কবিতা ছিল। A part of all I have met. An arc where through gleams the untraveled world is an image of closed future, possibility, darkness, disappointment. আমাদেরকে বলতে দিন, আমরা বলেছি আমাদের বাকিরা বলো, একজন শুধু আনসার করবে না। An arc where through gleams the untraveled world. Possibility. 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 আচ্ছা, বাকিদেরকে একটু বলতে দাও। তুমি একটু থামো, তুমি জানো আনসার, কিন্তু একটু থামো, বাকিদেরকেও বলতে দাও। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, Ulysses wants to sail home to war, beyond the sunset to war. Sorry, to Troy. Beyond the sunset. Beyond the Beyond the sunset. What does Ulysses miss most? Youth, Adventure. Adventure. adventure, Adventure. family, fame. Adventure. আচ্ছা, ম্যামকে কোশ্চেন কমপ্লিট করতে দাও, তারপরে অ্যান্সার করো। তুমি একা বলছো, আর কেউ বলতে পারছে না, বলার সুযোগ পাচ্ছে না তো। এটা কে ভাই? আমি 3 বার ওয়ার্নিং দিলাম কি একটু ওয়েট করো, বাকিরাও বলতে চাইছে। Ulysses finds his current life challenging, noble, meaningless, fulfilling. Challenging. Meaningless. Meaningless. Meaningless হবে। Meaningless. Ulysses finds his current life meaningless. What poetic technique is used in the line to strive to seek irony, personification, repetition, allegory? Repetition. 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 Ulysses calls for a final meeting, voyage, battle, Voyage. fear. Voyage. Voyage. Voyage.
voyage. Yes, it's voyage. It's not a battle. They are not going to any battle anymore. A final voyage. The western stars signify heaven, peace, end or death, enlightenment. ওয়েস্টার্ন মানে এনলাইনমেন্ট হওয়ার কথা, ভিক্টোরিয়ান মানে এনলাইনমেন্ট হওয়ার কোন কথা। লাইনটাতে ছিল? The western অপশন stars. সি, অপশন সি ম্যাম মনে ডি হচ্ছে। লাইনটা রিড করো, লাইনটা রিড করো। চার নম্বর প্যারাতে ছিল তো, 4 নম্বর। প্লিজ রিড আউট দ্য লাইন। কি ছিল? টু ফলো নলেজ লাইক আ সিঙ্কিং স্টার আছে, আর একটা আছে রেনি হাইডস, ওইটা কি? না, the western stars. হবে, অ্যান্সারটা হবে। Answer will be the end or death. The death. The end or death. What does Ulysses believe experience leads to? Regret, wisdom, destruction, boredom. উইজডম। Wisdom. Wisdom. উইজডম। My mariners refers to his friends, এই হিজ ফেলো, His fellow হিজ ফেলো voyagers. ভয়েজার। his fellow voyagers, his family, his fellow voyagers. কি বলছো? কিছু বলছো? প্রচন্ড ডিস্টার্ব করছে, পুরোটা পড়তেও দি। What does Ulysses say about fame? Fame নিয়ে Ulysses কি বলে? It is meaningless. It is eternal. He has become a name. It is sinful. সি He has একটা, become a name. He he has has become a name. a name. What gives meaning to life? According to Ulysses, life ke ki meaning দেয়? Family দেয়? Comfort. এক্সপ্লোরেশন। Let me complete the question. Family, comfort, exploration, worship. What gives Exploration. meaning to life? C. Exploration. এক্সপ্লোরেশন। Exploration. যত explore করব তত লাইফের মিনিং পাবো। Ulysses encourages his companions to stay in Ithaca, retire peacefully, follow Telemachus, strive for greatness. Strive for greatness. পাশে আনসার দেখা যাচ্ছে, প্লিজ ওইগুলোকে দেখো না। Okay, the poem promotes which human value? Submission, curiosity, endurance, obedience. Curiosity. Curiosity. What do you mean by curiosity? Curiosity to learn Curious to more. explore more, Okay. find more places in the world. Restlessness. Yes, there is restlessness. There is anxiety. There is always an eagerness to know more. Okay. Can you see this question answers? এটা কি দেখা যাচ্ছে তোমাদের? Answer দেখা যাচ্ছে না। না না, আমাকে আবার স্টপ করে আবার শেয়ার করতে হবে। Okay, I think now this is visible to you. These are one-liner question answers. এগুলো ম্যাক্সিমাম আমরা ডিসকাস করেই দিয়েছি। এমসিকিউ প্যাটার্নেও এগুলো সবই আছে। এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের এখনো ডিসকাস একবারও হয়নি। হোয়াট ডাজ ইউলিসিস সে অ্যাবাউট লাইফ অ্যান্ড ব্রিদিং? কোয়েশ্চেন নাম্বার 10। আমি এটা পড়ানোর সময়ও বলেছি দ্যাট লাইফ ইজ নট জাস্ট ব্রিদিং, আর ব্রিদিং ইজ নট লাইফ অ্যালোন। লাইফ মিনস অ্যাকশন। ওকে? Okay. What metaphor does Ulysses use for a wasted life? A rusted sword. Rust, unburnished. যখন এই ওয়ান লাইনার্স গুলো তোমরা পড়বে, I would suggest that poem থেকে যে অ্যাকচুয়াল কোট গুলো আছে ওইগুলো পাশে তোমরা একটু লিখে নেবে।
এগুলো তোমরা সবই হয়তো পেয়ে যাবে। তো পাশে ওই যে পোয়েম থেকে এক্সাক্ট যে কোট কিংবা ফ্রেজ গুলো আছে ওইগুলো পাশে লিখে রাখবে। That will help you to remember that which line means this. Okay. Okay. Theme is desire for adventure and human spirit. What kind of journey does Ulysses want? A final voyage into the unknown. Follow knowledge like the sinking star. That kind of a journey Ulysses want. To follow knowledge like a sinking star. Okay. What does Ulysses pass on to Telemachus, the scepter and eye? Ulysses' attitude towards old age. It should not stop one from living fully. Old age has its own honor and glory. যদি তোমাদের লাইন মনে পড়ে ওই লাইনটা এখানে আসে। Old age নিয়ে Ulysses-এর কি attitude? What line shows Ulysses' refusal to give up, his determination to strive, to seek, to find and not to yield? Repetition. What do the baths of all the western stars symbolize? Western stars, death. Baths of all the western stars, the unknown realms and deaths. The unknown realms and death. Why does Ulysses want to sail again? To seek knowledge and new experiences. Live life to the fullest, life to the least. Poetic meter, unrhymed, iambic pentameter. Blank verse. Unrhymed, iambic pentameter. Now can you tell me what is the difference between blank verse and free verse? Do you know what is the difference between blank verse and free verse? এটা homework, হ্যাঁ পড়বে। Blank verse versus free verse. Okay. What does Ulysses say about experience? It is an arc leading to a new world. So these are a few more one-liner questions. You can study them for your own. Okay. So this is all about Ulysses. If you have any doubt, you can ask me.